Well, in our day-to-day life, we are talking about the number of these systems. Right from our family, it is as a micro-level system to the larger as a solar system or this universe. It is also functioning in its own way. So it is also system. It function, whatever it is taking places, say for example in our body, it is also the biological system. So if you consider the industry, that is also one of the system. Likewise, so many institutions, it is also system. Government is also the system. Colleges and schools, universities, these are also system. Then what is meant by this system? Let us understand about the meaning of the system initially. I'm grateful to the slideside.net, from which I have taken this all the materials. ಸೊ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಭಿಗಮನ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಭಿಗಮನ, ಓಕೆ. ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಗ, ವಿಧಾನ. ಅಪ್ರೋಚ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ path through which we are going to achieving the end or the objective or the purpose. So let us understand what is meant by this system. It is derived from the Latin word systema. It means that it is made up of the multiple parts or members or mutually joined things. It means that altogether it is a set of the objects or the elements. So here any element, it is nothing but the component. Components are the, whether these are the living beings or non-living beings, human beings or non-human beings, or any kind of the whatever the interactions or mutual organization or the functional coordination, whatever this is and similar to that one interactions, and how that link will be established, altogether how they are functioning towards to reach the purposes or the destiny, that is nothing but the system. Okay, then what are the definitions given by the system? Andre vyavasthe andre yavaglu kuda SYSTEM, idane Latin word systema, it is derived from the Latin word, the system, the word derived from systema, it is the Latin word SYSTEMA. Let us keep eye on some of the definitions given by the eminent personalities. Okay, it is a, according to this Crawford Rock, it is a systematic organization of the elements that operate in a unique way. ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಘಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಾಂಶಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ರಾಫೋರ್ಡ್ ರಾಬ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ R.L. Ackoff, according to him, it is a system, it is a set of interrelated and interdependent elements. ಅಂತರ್ ಸಂಬಂಧ, ಅಂತರ್ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮೂಲಾಂಶಗಳ ಒಂದು ಗಣವೇ ಅಥವಾ ಸಮೂಹವೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ R.L. Ackoff ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, then what is the system after getting all these things? Therefore, system, it is nothing but the systematic approach. Whatever we are following in the system, then what it means? Systematic approach is a systematic attempt to coordinate all these aspects of a problem towards the specific objectives. Say for example, in a family, our father, our mother, they are also taking the responsibility, as the family is the one of the system and miniature of the social system. ಈ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಪಾತ್ರವನ್ನ, ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. The target or the objective and purpose of homemaker is to carry out the day-to-day functions, to whether it is preparing the food. Say for example, we can take it, that is also one of the example. Okay, domestic work may be anything else. So therefore, preparation of the food, it
What is the purpose of the system there by a homemaker? ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಾಯಿ ಕೆಲಸ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಇರ್ತಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಾಗಿರಬಹುದು. Therefore, there are so many things, procedures, techniques she will follow. She will select the objects. She will go with the organization of the object. She will follow the procedures of the object according to the steps one after the other to reach the specific objective. Here is to prepare the food. ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿಯು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಹಂತಗಳಿರ್ತಾವೆ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಒಂದು ಕಚ್ಚಾ ಆಹಾರವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಚ್ಚಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ therefore this is nothing but the system approach. System approach is a systematic attempt, okay, to coordinate all the aspect of the problem towards specific objectives. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನ, ವಸ್ತುಗಳನ್ನ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಯೋಜಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಮಾರ್ಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. A systems approach is a technique based on the systems concept. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಒಂದು ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಕೊಂಡಿ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಯಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಕೊಂಡಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ therefore the system approach, it is having its own kind of the what we call as designing, organizing the learning situations, especially in the school or college or any kind of the educational organization or institution is concerned. In educational organization setup, whether it is university or college or the school, head of the institutions will be making day-to-day activities with respect to building, the teaching staff, faculty members, non-faculty members, okay, even with the parents or the visitors, or with the management, or with the government officials. So therefore, this is one set of the situation. Similarly, whenever a teacher goes into the classroom, so that classroom is also one of the system wherein the teacher or instructor is the leader, and he is going to leading the entire classroom system, whether in the classroom or in any kind of the learning situation, in the laboratory, in even in the library, museum. Okay, so he will plan it, he will design it, and later on he will organize the teaching learning situations. Okay, organization of the material or the curriculum or the teaching learning aids, management of the students and the learners, and usage, utilization of the whatever the approaches, whatever he is using, methodology, skills, strategies with respect to appropriateness of that particular concept. Okay, then now let us move on to the types of the systems. As you know it, in our day-to-day life, there are two well-known systems. One is natural system and another one is the artificial system, which is made by the man-made systems. As we know it, our moon is rotating around the earth. So therefore, this is the natural system. If you take the pond wherein the aquatic animals, they are living there, even aquatic plants, algae, fungi, they are the natural system. ಈಗ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ, ಸೌರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು, ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಇವನ್ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ, okay, our heart, which is going to coordinating, pumping the blood is carrying the
whatever the oxygen what we inhaled, and the carbon dioxide will be carried by even the capillaries, blood capillaries, and through the nose it will be exhaling. So in this way, natural system we can take it, whatever we are surrounded by the system naturally, that is the natural system. Even monsoon is the natural system. Likewise, man-made system. Say, for example, education system in the school system or the college system, university system, and even if you work with even telephone, we have highlighted here, even take the mobile. So these are all the things made by the human being. So even if you take the any industry, there also bank, okay, any kind of the offices, they are all made by the human being. Therefore, they are the example for the man-made systems. Okay, and then let us move on to the components of the or the parameters of the system approach or the processes of the system approach. Mainly, it involves the four important components or the parameters. First one is input, second one is the process, third one is output, and fourth one is the feedback based on the analysis. That is a fourth is called as analysis and feedback. ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 4 ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟಕಾಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದು ಇನ್ಪುಟ್, ಓಕೆ, ಒಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಎರಡನೇದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಔಟ್ಪುಟ್, ಹೊರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ನಾಲ್ಕನೇದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಮರುಪೋಷಣ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. And what about how this all these systems it works? Okay, so first let us consider the inputs in relation to the educational system, whether in the school or the colleges or in the classrooms. We have taken the student in the center of this entire system. He wants to learn in any kind of the systems, and teacher he wants to teach. Okay, in the laboratory or this school or in the ground or in the anywhere else in the learning system, teaching learning system. Administration, okay, there must be administration to all the type of the educational wings, okay, or departments. And then curriculum, what the teacher intended to teach, so that is nothing but the curriculum. Then instructional material, what type of the appropriate ness of the instructional material which suits for the learning amongst the student. Then job opportunities. Understood? Job here, it is nothing but the work. What type of the work that each one has to carry out? Rural or urban location. Okay, in a number of institutions will be functioning. Okay, that is also to be considered. Then hostel facility. Hostel is also a even library, even laboratory. These are all the inputs which are facilitating the learners learning or students learning. ಈ ಒಳಾಂಶಗಳು ಅಂತ ಏನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆಗಮನಾಂಗಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೇ ಕಲಿಕೆ ಉಂಟಾಗ್ತೈತಿ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವರ್ಗ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಲಿಕಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಆಡಳಿತಗಾರರು, ಓಕೆ, ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್, ಏನನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಒಂದು ಏನು 40 ಅಥವಾ 45 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅವಧಿಯ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಬೋಧನಾ ಒಂದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಏಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಬೋಧನಾ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜಾಬ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ಈ ಕಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್, ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಕಾರ್ಯ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಯಾರ್ಯಾರ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು ರೂರಲ್ ದಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಅರ್ಬನ್ ದಲ್ಲಿದ್ರೆ, ಶಹರದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಾಂಶಗಳಾಗಿರ್ತವೆ, ಅವಗಮನವಾಗಿರ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು,
ಓಕೆ, ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಲೆಬೊರೇಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ದೆನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್. Okay, how the processes will be taking places. Suppose if the teacher wants to teach in the classroom with the usage of the certain appropriate materials with the help of the curriculum what he intended to teach to satisfy the objectives. ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಂದು ಬೋಧನಾ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗಕೋಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ the example as the teaching learning situation in the classroom, okay, certain curriculum is needed, curriculum will be transacted in that particular institute, okay, the certain facilities will be given to them. Say for example, if you want to make use of the working model, or even if you want to present through that of the LCD projector which is connected to that of the computer hardware, okay, even the teacher is going to be doing all these processes. These are the processes which are taking place, which are transacting, which are happening in a system. They are the curriculum, institutes, facilities and the teachers. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಶಾಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಬೋಧನೆ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಹಲವಾರು ಬೋಧನಾ ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಕಾರ್ಯನಿರತ ಮಾದರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೌದಾ? ಅಥವಾ ಚಾರ್ಟ್ಗಳು, ಚಿತ್ರಪಟಗಳು, ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು LCD ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಲೋಕಸಭೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದರೂ ಲೋಕಸಭೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು LCDಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಇನ್ನು ನಿರ್ಗಮನಾಂಗಗಳು, ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಥರ್ಡ್ one is the output here. It is nothing but the after the process what we have attained here. This is purely concerned to that of the realization of the objectives or the purposes. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಂತರ ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನು? What is the resultant output of the processes with the help of usage of all the input material with systematic organization and coordination. ಈ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದೇ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಉತ್ಪನ್ನ. ಆ ಉತ್ಪನ್ನವೇ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ನಿರ್ಗಮನಾಂಗಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅದು ಕಂಡು ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, then it should be how this it should be done through the monitored output. Okay, ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, it is always will be supervised one. Output will be obtained as a result of monitoring the material things in coordinated way. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಿರ್ಗಮನಾಂಗಗಳ ಉತ್ಪನ್ನ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅದು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ, ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, which is used to revise later on to what extent we have achieved it. ಈಗ ಶಿಕ್ಷಕ ಪಾಠ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಮಾನವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಮಾಗೂರು ಮಲ್ಲಪ್ಪನವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಏನು ಕವಿತೆ ಇದೆ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಕನ್ನಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇದು ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ. ನೀವೇ ಹಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಾಡುತ್ತಾ ನೀವು ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಚಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪುನರಾವರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, in this way, he can revise it, whether to use the chart or the videos, etc. and etc. so that the improvisation will be taken places with the help of the evaluation.
ಓಕೆ, ಆರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ವರ್ಕ್, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ಉತ್ಪನ್ನ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, to what extent the objective has realized, that will be revised and improvised with the help of the evaluation task. Okay, so then let us move on to the some of the steps which are involved in the after see what the steps it has involved with respect to fourth that component, that is the feedback. Mainly it is dependent on the analysis, as I have already told about it. Okay, analyze the input, analyze the process, analyze the output, analyze the entire environment. Is it satisfied to that objectives or not? Realization of the purposes or the objectives or not? So monitored environment, or the environment which is facilitated or not. ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಲಿಕಾ ಪರಿಸರ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಡೈವರ್ಸಿಫೈಡ್ ಲರ್ನರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. One method or strategy may suit or may not suit to the other. Therefore, we have to switch out to the some of the strategies. Okay, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ? ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗೂ ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬಹುದು. Teacher to make it effectiveness in the next level, depending on the whatever the lesson delivered through that of his own or her own strategies and all the materials, he has to think of it. Therefore, feedback is necessary. Feedback will be taken from the students or peer group members. Even you can record that particular video. You can yourself analyze and introspect and get the realization of that one. Therefore, feedback will be given by observing the presentation of the lesson in that physical as well as social environment. ಈ ಒಂದು ಭೌತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಶಾಲೆ ವರ್ಗಕೋಣೆ ಅನ್ನೋದೇನೈತಿ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಹಿಯರ್, came to know that this is the social system which is happening in the physical classroom system, physical laboratory system, or physical museum system, whatever it is there. Okay, a system cannot operate beyond the limits and boundaries of its environment, context, and constraints. Certainly, there are some number of constraints also will be there. Okay, ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ವೆನೆವರ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದಿ LCD projector, sometimes the electricity will be cut off, so that whatever you are going to presenting the video on the LCD screen, definitely it will halt. That is also one constraint. Sometimes we are not at all recalling the things which is recorded and which you wanted to write it on the blackboard. That is also the individual teacher's constraint. Therefore, this environment context, it is sometimes having the limitations and boundaries. We have to understand that limitations and boundaries. What is possible? What is realized in that particular classroom? We cannot create this. Say, for example, in the classroom has a night sky. Therefore, we have to understand it. We have to show. We can show it on the LCD projector connected screen, but we have to understand it. Understand my point? So therefore, ಈ ಏನು ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶವನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಈ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತೆ, ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ therefore, in this way, we can go for analysis and feedback. Then what are the steps involved in the system of approach? In simply, there are three systems. First, we have to understand the entire system.
to transact that particular curriculum content in that particular classroom. The seating arrangement, the appropriateness of the placement of all the teaching learning aids, and students understanding. And this is the first thing we have to analyze with respect to teaching learning methodology, with respect to student, with respect to entire physical environmental system, and then design it, plan it, and goes on developing it one after the other by using the certain sort of the framework of lesson plan. ಈಗ ಮೊದಲನೇದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಯಾವ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಯಾವ ಬೋಧನಾ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಭೌತಿಕ ವರ್ಗ ಕೋಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಹೇಗೆ, ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಬೋಧನಾಂಶ ಯಾವುದು, ಬೋಧನೋಪಕರಣ ಯಾವುದು, ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಾಠ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ, so that will be reflecting the lesson plan, that the system design will be reflecting in the lesson plan and how it is going to be developing, enhancing. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕು? We can integrate a number of things, we can incorporate our own ideas, we can link it with our day-to-day life situations, we can take this some other teaching aids or teaching learning materials. In this way we can develop it. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎರಡನೇದು ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿದೆ, ಹಂತ ಆಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ಹಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಪ್ರೂವೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, the education stage wherein the teacher and learner will they themselves experience it as a teaching personality, as a learning personality. Later on evaluation will be done with respect to teacher as well as the student. These are the three steps that will be taken up here. Then what are the main important features of this system approach? ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಮಾರ್ಗದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು? ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಟರ್ಮ್. ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಂಗೈತಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದಾವು, ಕೆಲಸ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಟೀಚಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. sometimes we are talking about the colleges and teachers, okay, in schools, that the teaching staff system is, the functioning of the system is good. In some cases teaching is good but the administration is not good. So in this way we have the system as a general term. It includes all type of the system: banking system, office system, okay, school system, college system, like this, industry systems. Okay, we can take number. It is always a dynamic, means it is always going to be changing with respect to the context. So therefore, if this system it works as a whole with respect to multiple sub organs in a coordinated way, then the results will be very much efficient and better and fruitful. ಈ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಳ ಅಂಗಗಳು ಸರಿಯಾದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧನೋಪಕರಣ ಬಳಸುವಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇನ್ನು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಟ್ರೆ, ಬೋಧನೋಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲಿಕಾ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ. therefore it is integrated, all comprising, interrelated. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. as it is related with the one object, teaching learning material, and the relations between the head of the institution, students. So therefore we have to keep on these things as the central of the education system is the learner. Okay, then we have to emphasize on the evaluation as well. ಹೌದಾ? ಈ ಕಲಿಕಾರ್ಥಿ ಏನು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಕೂಡ
ನಾವು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ necessary, but it should be immediately soon after that so that helpful for the recurring work carrying out that process. Therefore it is always there is independency in all the system. Okay, and ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ. Then evaluation of the resources, not only teachers and not only students. Now let us move on to the what are the advantages that we have to keep. Okay, so it is helpful for each and every teacher or learner to achieve these specific goals by using the suitable resource materials and also integration of the machine media and also the involvement of the people, teachers, students, etc. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಮಾರ್ಗವು ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬೋಧನೋಪಕರಣಗಳನ್ನ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತೈತಿ. It helps to assess the resource needs, facilities in relation to the quantities, time and other factors. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬಳಸಬೇಕು, ಯಾವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು ಯಾವುವು, ಇವೆಲ್ಲ ಭೌತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. It permits an orderly introduction of components demonstrated to be required for system success in terms of the students learning. So therefore how it is to be taken up one after the other, all these steps, okay, all these teaching learning materials, how it is to be used, how to start, how to begin, how to develop. So certain components of demonstration has to be taken places in orderly manner that facilitate, that system facilitates the success of the learning. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಕಲಿಕೆಯ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ತರಬೇಕಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಘಟಕಾಂಶಗಳ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ, ಅವುಗಳ ಸಂಘಟನೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ನಡೀತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳು ಒಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. So therefore it avoids the rigidity in plan of actions as continuous evaluation. ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಯತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತೈತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು, ಹೌದಾ? ಬದಲಾವಣೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇಸ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಬದಲಾವಣೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ನಾವು ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ದೋಷಗಳೇನು, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಮಾರ್ಗದ ಮಿತಿಗಳೇನು? Old ways are difficult to erase. It is impossible to drop out, discard the old things. ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. In a new system of the education system, say for example online delivery or recording all the materials and posting it on the any educational websites or YouTube, ಇವುಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವನ್ ಕಲ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಳೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಾವು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಮಾಡೋದು ಚಲೋ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿರ್ತೈತಿ. Sometimes we have feeling that by going through such technical aspect, huge massive aspects, we can go simply by reading and by lecturing, by discussion methods in the classroom, because we are very much acquainted with such type of the system in such a way that we are not in a position to discard it. So ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಠಿಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಳೆಯ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಉಪನ್ಯಾಸ ಪದ್ಧತಿ, ಚರ್ಚಾ ಪದ್ಧತಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೋಡ್. 1 ತಾಸು
preparations ಗೆ sometimes it requires 1 hour if you want to go for the physical classroom, but whereas this requires 5 hours for the preparation of the 1 hour of the this presentation through online or recording. Okay, 1 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಅರ್ಧ ತಾಸು 1 ತಾಸು ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಆದ್ರೆ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು 4 ತಾಸು 5 ತಾಸು ಬೇಕು. ವೈ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಸಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೋಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್? So that is also another thing, lack of understanding. Sometimes there is no interaction between the systems. Sometimes ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಅದು ಕೂಡ ಡಿಮೆರಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಮಾರ್ಗ ಏನಿದೆ, ಇನ್ಪುಟ್, ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಔಟ್ಪುಟ್, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ಅನಲೈಸಿಸ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ therefore they are not at all finding this is very friendlier and effective for the learner centered learning. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಆಡಳಿತಗಾರರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದು ಅತ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಉಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. These are the limitations of what we call as the system approach. Thank you very much.